¿Por qué está dentro de mi apartamento sin mi permiso? Yo solo estaba revisando por seguridad. Pensé que algo andaba mal. La puerta está rota, señor Henderson. Alguien forzó la entrada. Escuché un ruido extraño. Podrían haber sido las tuberías. Tenía que asegurarme. Usted nunca me llamó. No tengo ninguna Sí la llamada llamé, suya. creo. No sé por qué no respondió. El silencio en el apartamento 3B fue roto, no por un estruendo, sino por el crujido insidioso del marco de una puerta a los Stillers, seguido del suave, casi como una disculpa, clic de una cerradura al cedar. Eran las 10:47 de la mañana de un jueves, una hora en que la mayoría de la gente está en el trabajo, con sus hogares vulnerables. Lo que siguió fue una violación de la intimidad, una invasión a la privacidad, y un duro recordatorio de que algunos creen que las reglas simplemente no se aplican a ellos. Pero esta vez, la persona cuyo refugio fue violado fue la diaria, Anya Sharma, una mujer cuya vida había estado dedicada a defender los principios de respeto y justicia que estaban a punto de ser pisoteados. Esta historia no se trata solo de una puerta rota, en hay de un casero que se extralimita. Se trata de un sistema que, con demasiada frecuencia, no protege a los vulnerables y, a veces, facilita activamente el abuso de poder. Se trata del agente David Miller, cuyo expediente son los internos contiene 14 denuncias, una cifra que revela un patrón de desacato al protocolo y las libertades civiles, pero que aún así lavaba placa y arma. Se trata de como la diaria. Sharma, una célebre educadora, un pilar de su comunidad, vio su casa invadida, sus derechos vulnerados y su dignidad puesta en entredicho, no solo por un casero deshonesto, sino por la misma autoridad que se suponía debía protegerla. Antes de profundizar en esta narrativa, ¿desde donde nos veías? Comparte tu ubicación en los comentarios. Tu participación nos ayuda a sacar a la luz estas historias cruciales. El era reciente pasado y humito sobre Atlanta, Georgia, aquella mañana de finales de octubre. Una llovizna persistente había dado paso a un calor bochornoso que se aferraba a las fachadas del ladrillo del histórico barrio del West End. El cielo, de un gris purpura amortado, amenazaba con más lluvia, reflejando el ánimo sombrío que pronto se apoderaría de la tranquila calle residencial. El apartamento 3B, una encantadora unidad en una reforma victoriana de tres plantas, solía irradiar calma, un refugio del ritmo incesante de la ciudad. Pero el 26 de octubre de 2023, esa calma se vio violentamente interrumpida. La diaria, Anya Sharma construyó su vida con propósito y dedicación. Nacida y criada en el corazón de Atlanta, fue un auténtico reflejo del rico bagaje académico de la ciudad. Obtuvo su licenciatura en literatura inglesa en Spelman College, graduando summa cum laude, antes de cursar su maestría y doctorado en educación en la Universidad de Emory. Su tesis, un estudio pionero sobre pedagogía culturalmente receptiva en entornos urbanos, atrajo la atención nacional. Durante los últimos 15 años, la diaria, Sharma fue una figura indispensable en la escuela secundaria Northwood, primero como profesor de Inglés, luego como decana de estudiantes y, más recientemente, como subdirectora. Sus galardones fueron numerosos. Maestra del Año, ganador del Premio Presidencial a la Excelencia Docente y ponente habitual en Congresos Nacionales de Educación. Era conocida por su inquebrantable compromiso con sus estudiantes, su serenidad bajo presión y su férrea defensa de la equidad y la inclusión. La diaria, Sharma se había ganado su puesto, su reputación y su derecho a la paz y la seguridad. Sin embargo, el oficial David Miller operaba con un estilo diferente. Su trayectoria en el Departamento de Policía de Atlanta, que se extendió por poco más de 7 años, estuvo marcada por una serie de incidentes preocupantes. Los registros de sonos internos, posteriormente revelados durante el descubrimiento de pruebas, presentaban una cruda imagen de un agente de policía frecuentemente acusado de mala conducta. En 2019, Miller enfrentó una denuncia por uso excesivo de la fuerza
después de que una parada de tráfico derivara en un altercado físico con un sospechoso no violento, lo que le provocó una fractura de muñeca al civil. Aunque recibió una reprimenda verbal, no es y tomar medidas disciplinarias formales. Un año después, en 2020, fue citado por discriminación racial tras un incidente de detención y registro que involucró a dos jóvenes negros que regresaban a casa caminando desde un centro comunitario. La denuncia fue desestimada por pruebas insuficientes. A principios de 2022, Miller estuvo involucrado en un incidente de daños a la propiedad durante la ejecución de una orden judicial, donde presuntamente usó fuerza innecesaria para forzar una puerta, causando daños mucho mayores de los requeridos, alegando preocupaciones por la seguridad del agente, a pesar de la cooperación del propietario. En cada ocasión, las quejas se acumulaban, creando un expediente que indicaba claramente un patrón de errores de juicio, extralimitations y un persistente desprecio por los derechos de los ciudadanos que juró proteger. Las señales de alerta no eran solo visibles, eran evidentes. La llamada llegó a la central a las 10:55. Report de actividad sospechosa. Resonó la voz del operator por la radio. Quien Lama manifiesta preocupación por la seguridad del inquilino, posible alineamiento. Direction 1420 Magnolia Lane, apartamento 3B. Propietario en el lugar. La descripción, vaga y casi benigna, oculta la verdadera naturaleza de la situación. Fue el señor Robert Harrison, el propietario de la DRA. Sharma, quien hizo la llamada, después de haber entrado a la fuerza en su apartamento. Su afirmación de una inspección de seguridad era una fina capa de ocultación de un acto de alineamiento ilegal, una violación de los derechos más fundamentales del inquilino. La DRA. Sharma, tras terminar una reunión virtual con un padre, estaba en su sala de estar, preparando las clases del día siguiente. Su apartamento, normalmente un santuario tranquilo con el suave murmullo de la música clásica, ahora resonaba con sonidos apagados provenientes de la puerta principal. Un leve crujido, luego un clic metálico. Frunció el seno. Se levantó, moviéndose con cautela hacia la entrada. Con el corazón acelerado. Al acercarse, vio la puerta, un panel de roble macizo, ligeramente entreabierto, con el marco de la cerradura claramente donado. Se lo encogió el estómago. Antes de que pudiera proceder la invasión, un hombre salió de su cocina, sosteniendo una linterna, con aspecto sobresaltado al verla. Era el señor Harrison, su casero, Doctora Sharma. ¿Qué hace aquí? Exclamó, una acusación extraña, considerando que era su casa. Señor Harrison, ¿qué hace usted en mi apartamento? Preguntó la DRA. Sharma, con la voz tensa y la furia contenida. ¿Why que le ha hecho mi puerta? Estaba haciendo una comprobación de seguridad. Balbució, con la mirada fija. Oye un ruido y pensé que algo andaba mal. No contestabas el teléfono. Entró en mi apartamento, señor Harrison. No tiene derecho a estar aquí. En ese momento, el sonido inconfundible de una sirena de policía sonó a lo lejos, aumentando rápidamente de volumen. El agente Miller llegó al lugar menos de 5 minutos después, estacionando su patrulha junto a la acera. Entró en el edificio, radio en mano, y subió las escaleras. Encontró al señor Harrison de pie, incomodo, en la puerta del apartamento 3B, y la DRA. Sharma a varios metros de distancia, con los brazos cruzados y visiblemente conmocionada. El marco de la puerta donado se distinguió de inmediato. ¿Qué está pasando? Preguntó el oficial Miller, recorriendo con la mirada la escena, deteniéndose brevemente en el Dr. Sharma Antesta. Fijarse en el señor Harrison. Oficial, esta mujer es mi inquilina. Comenzó el señor Harrison, señalando vagamente al Dr. Sharma. Estaba realizando una inspección de seguridad.
Escuch ruidos extraños, y pense que podría haber una fuga de gas o algo así. No respondía mis llamadas. Una inspección de seguridad, intervino la DRA. Sharma, dando un paso al frente. Derribó mi puerta, Señor Harrison. Nunca orders la entrada. Y desde luego no me aviso con 24 horas de antelación. Cómo exige mi contrato de rendimiento, y la ley estatal. Levantó su teléfono, mostrando una copia digital de su contrato de arrendamiento. Esta es mi casa. Pago alquiler aquí. Esto es un alineamiento illegal. El agente Miller apenas miró la pantalla. Señora, el propietario afirma que tenía una preocupación legítima. Los propietarios también tienen derechos, ¿sabe? Su tono era despectivo. Su postura indicaba que había tomado una decisión. Cualquiera puede falsificar un contrato de arrendamiento con un teléfono. Tiene pruebas físicas de que vive aquí. La DRA, Sharma, incrédula, sacó su billetera. Sí, agente, mi licencia de conducir, que coincide con la dirección de mi contrato de arrendamiento, y una factura de servicios públicos que lego air. Se los mostró. Miller tomó los documentos. Les echo un vistazo rápido y así los devolvió. Miren, amigos, esto parece un asunto civil. El señor Harrison dijo que estaba preocupado. Recibimos estas llamadas constantemente. Se volvió hacia el señor Harrison. Señor, en el futuro, deberá seguir el procedimiento adecuado. Pero por ahora, no hay una amenaza inmediata. Creo que podemos tranquilizarnos. Deberían los oficiales verificar las credenciales de manera exhaustiva y imparcial, o deberían priorizar las afirmaciones de una parte sobre las de la otra, especialmente cuando hay evidencia física de un delito. No hay amenaza inmediata. La voz del Dr. Sharma se alzó, con un temor de indignación ahora evidente. Mi puerta está rota. Este hombre entró en mi residencia privada sin permiso. Eso es un delito, agente Miller. Cometió un delito. Why usted está aquí sugiriendo que me calme? Los testigos, atraídos por la conmoción y la visión del cospatrola, comenzaron a congregarse en el pasillo. Los vecinos de los apartamentos 3A y 3C se asombraron, con rostros que mezclaban preocupación y curiosidad. Una vecina, la Sra. Albright, Maestra Jubilada, dijo, agente, six el señor Harrison forciendo con esa puerta antes. Parecía que intentaba derribar las patadas. El oficial Miller se giró hacia la Sra. Albright con expresión endurecida. Señora, me encargo de esto. Por favor, retirees. Luego volvió a mirar al Dr. Sharma. Escuche, Dr. Sharma, el señor Harrison tomó una decisión. Quizás no fue según las reglas, pero su intención era garantizar la seguridad. No hay necesidad de exagerar. Su intención era invadir mi privacidad, replicó la DRA. Sharma, perdiendo la compostura por fin. Su intención era infringir la ley. Y su intención, agente, parece dejar que se salga con la suya. El enfrentamiento se intensificó. El agente Miller, visiblemente molesto, comenzó a alzar la voz. Tiene que cooperar, señora. De lo contrario, puedo multarla por obstrucción. La amenaza implícita flotaba en el aire, un escalofriante recordatorio de la dinámica de poder en juego. Fue en este momento crítico, cuando la situación se tambaleaba al borde una mera injusticia, cuando se oyó el sonido inequívoco de una segunda radio policial ahora más cerca, seguido de pasos pesados que subían las escaleras. La sargento Lina Torres, una supervisora experimentada conocida por su estricto apego al protocolo y su enfoque sensato, dobló la esquina. Su mirada se fijó de inmediato en la puerta de nada, en la agitada DRA. Sharma, en el defensivo señor Harrison y en la visiblemente nerviosa agente Miller, la sargento Torres no perdió ni un segundo. Su mirada se fijó en el marco de la puerta astilada. Oficial Miller, ¿cuál es la situación?
Su vos era tranquila, pero con una autoridad innegable que rompió al instante la tensión. Observo la escena. El marco de la puerta destrozado, el inquilino visiblemente angustiado, el casero timado, y el agente de patrulha claramente fuera de lugar, o peor aún, fuera de lugar. No espero la torpe explicación de Miller. Su mirada se cruzó con la del Dr. Sharma. Señora, ¿y es usted la inquilina de este apartamento? El Dr. Sharma asintió, todavía temblando ligeramente. La sargento Torres se volvió, entonces hacia el señor Harrison. Señor, forzo la entrada de este apartamento. El señor Harrison empezó a tartamudear. Yo estaba preocupado por mi seguridad. La sargento Torres lo interrumpió con un gesto firme. Forzo la entrada, sí o no. El señor Harrison, acorralado, murmuró, sí, pero... La sargento Torres se volvió hacia la agente Miller, pillando la voz y volviéndose peligrosa. Agente, aseguró la escena. Señor Harrison, salga inmediatamente de este apartamento y permanezca en el pasillo. Dr. Sharma, por favor, entre en su apartamento. Necesito que reúna cualquier prueba de entrada forzada y cualquier documentación relacionada con su arrendamiento. Sus instrucciones fueron precisas, sin lugar de discusión. Luego miró directamente a la agente Miller. Why usted, Miller? Placa y arma. Ahora, las consecuencias fueron inmediatas y graves. La resolución fue rápida, al menos para el señor Harrison. Bajo la supervisión directa del sargento Torres, el señor Harrison fue detenido de inmediato por allanamiento ilegal y daños a la propiedad. Delitos graves. El informe inicial del incidente, presentado por el oficial Miller, fue desechado. El sargento Torres supervisó personalmente la recopilación de pruebas, fotografiando la puerta de nada, y tomando declaraciones del Dr. Sharma y de los vecinos que presenciaron la entrada forzada del señor Harrison. El señor Harrison fue trasladado a la comisaría, fechado y puesto en libertad bajo fianza horas después. Pero la justicia, inicialmente bloqueada por el oficial Miller, ahora estaba en marcha. La puerta del Dr. Sharma fue asegurada con una tabla temporal, y se organizaron reparaciones de emergencia. Pero la acción legal inmediata contra el señor Harrison fue solo el comienzo. El incidente, grabado parcialmente por el teléfono de un vecino y en su totalidad por la rápida decisión de la DRA. Sharma de grabar en su propio dispositivo mientras el oficial Miller comenzaba a desestimar sus acusaciones. Se volvió viral rápidamente. Las imágenes que mostraban la actitud destinosa de Miller, su negativa a reconocer evidencia clara de un delito, y su amenaza apenas velada contra el Dr. Sharma, desató una polémica en las redes sociales. En 24 horas, las etiquetas hashtag Justice for Dr. Sharma y hashtag Officer Miller Exposed se convirtieron en tendencia nacional. El video obtuvo más de 15 millones de visitas en TikTok, 8 millones en Twitter y innumerables compartidos en Facebook y Instagram. Los medios de comunicación recallaron la historia, destacando el flagrante desprecio por los derechos de los inquilinos y la impactante indiferencia de un oficial uniformado. Deberían los oficiales que demuestran un claro sesgo, desestiman los actos delictivos y amenazan a las víctimas enfrentarse a un despido automático sin posibilidad de volver a trabajar en la aplicación de la ley. Las respuestas institucionales fueron inmediatas y multifacéticas. El Departamento de Policía de Atlanta emitió un comunicado, reconociendo la gravedad de las acusaciones y anunció una investigación interna sobre la conducta del agente Miller. La Dr. Sharma, representada por la Alianza Soberana por los Derechos Civiles, presentó una demanda integral contra el señor Harrison por allanamiento legal, daños a la propiedad, invasión de la privacidad y infligir intencionalmente angustia emocional. Fundamentalmente,
La demanda también incluyó a la ciudad de Atlanta y el departamento de policía de Atlanta, alegando negligencia en la supervisión y el entrenamiento del agente Miller. Y un patrón de permitir que agents con antecedentes documentados de mala conducta permanecieran en la fuerza. Las denuncias detallan cómo las acciones de Miller, impulsadas por un sesgo implícito, escalaron un caso penal evidente a una posible violación de los derechos civiles, negando a la DRA. Sharma su derecho constitucional a la seguridad en su hogar y a la igualdad de protección ante la ley. La prisionamiento. Tras semanas de intenso escrutinio público y una meticulosa investigación de asuntos internos dirigida por el sargento Torres, el Departamento de Policía de Atlanta, APD, anunció sus conclusions. El agente David Miller fue despedido oficialmente de la fuerza. Su carta de despido, un documento publicado posteriormente, fue inequívoca. La conducta del agente Miller el 26 de octubre de 2023 demostró un profundo incumplimiento de los estándares de imparcialidad, profesionalismo y apego a la ley del departamento. Su desestimación a un acto delictivo evidente, su trato parcial a una víctima, y su actitud amenazante constituyen una falta grave y un abuso de la confianza pública. Además, el Consejo de Normas y Capacitación para Agentes del Orden Público de Georgia, Post, inició un proceso de decertificación, garantizando así que Miller nunca más volvería a ejercer como agente del orden público en el Estado. Mientras tanto, la demanda avanzó rápidamente hacia la mediación. En la abrumadora evidencia en video, el testimonio de testigos y las propias conclusiones del Departamento de Policía de Atlanta, APD. El equipo legal del señor Harrison aconsejó rápidamente un acuerdo. La ciudad de Atlanta, deseosa de mitigar un mayor daño a la imagen pública y evitar un juicio prolongado y costoso, también presionó para lograr una resolución. En un acuerdo histórico, el Dr. Sharma recibió una indemnización de $8 millones. Esta cifra, que abarca daños materiales, daños emocionales y daños punitivos, fue aclamada como uno de los acuerdos más cuantiosos en la historia de Georgia, en un caso de derechos de inquilinos y mala conducta policial, enviando un claro mensaje sobre la responsabilidad. Tras el acuerdo y el despido del agente, la DRA, Sharma se presentó ante una multitud de periodistas, con voz firme y mirada firme. Esto no se trata solo de mí. Comenzó, con una fuerza silenciosa, en sus palabras. Si esto me puede pesarme. Una mujer negra con múltiples títulos, una educadora respetada, propietaria de una vivienda, según todos los indicios, lo puede pesar cualquiera. Lo puede pesar a una madre soltera, a una persona mayor, a un inmigrante, a una persona marginada. Mis credentials, mis logros, mi posición en la comunidad, nada de eso me prestigio de un casero que se creó con derecho a violar mi vivienda, y nada de un agente que se creó con derecho a ignorar mis derechos. Su testimonio fue una contundente denuncia de las fallas sistémicas. Este incidente puso al descubierto una peligrosa verdad. Que los prejuicios, conscientes o inconscientes, pueden invalidar las pruebas, la ley y la decencia humana más básica. Debemos exigir más a quienes tienen poder sobre nuestras vidas y tengan un contrato de rendimiento o una placa. Debería un incidente como este, que expone un claro sesgo y un patrón de mala conducta, desencadenar automáticamente una investigación federal sobre las prácticas de capacitación, responsabilidad y contratación del Departamento de Policía? El Departamento de Policía de Atlanta, afectado por la indignación pública y el importante acuerdo financiero, se vio obligado a afrontar sus propias deficiencias. Las conclusiones del Departamento, publicadas en un informe detallado de 60 páginas, reconocieron fallos sistémicos en varias áreas críticas. El informe citó capacitación inadecuada sobre sesgo implícito, supervisión insuficiente de agentes con quejas reiteradas, y una cultura que a veces priorizaba la conveniencia sobre el debido preciso. Destacó la falta de protocolos claros para,
responder las disputas entre propietarios y inquilinos, lo que permite la discreción individual de cada agente es convertir en un caldo de cultivo para la parcialidad. En respuesta, el APD anunció una serie de reformas radicales. Estas incluyen la capacitación obligatoria y recurrente sobre sesgo implícito para todos los agentes, un preciso revisado de revisión de quejas con un comité de supervisión civil independiente y una política de 3 strikes para los agents con quejas reiteradas de mala conducta, lo que conlleva la revisión automática para el despido. Además, se emitieron nuevas directrices sobre las interacciones entre propietarios y inquilinos, que exigen explícitamente la verificación de las reclamaciones de todas las partes y el estricto cumplimiento de las leyes sobre los derechos de los inquilinos. Esta historia de la DR. Anya Sharma, el agente David Miller y el señor Robert Harrison ilustran con crediza la facilidad con la que se inclina la balanza de la justicia cuando los prejuicios prevalecen sobre las pruebas, cuando el poder no se controla y cuando la rendición de cuentas es deja un lado. Las consecuencias fueron graves: una vivienda invadida, la confianza de una comunidad erosionada, la reputación de una ciudad manchada, y un importante costo financiero para los contribuyentes. Pero las consecuencias para la DR. Sharma fueron inconmensurables: la pérdida de su sensación de seguridad, la violación de su santuario, y el desgaste emocional de luchar por lo que debería haber sido su derecho innegable. ¿Qué cambia ahora? Estas reformas realmente se consolidaron o serán simplemente una capa más de burocracia sobre una base deficient. Debemos exigir en nuestras instituciones que medran, que exigen que quienes tienen a su cargo la seguridad pública cumplan con su juramento a todos los ciudadanos, no solo aquellos que consideran dignos. Necesitamos políticas que exigen la revisión independiente de todos los incidentes de uso de la fuerza y las quejas ciudadanas, y una base de datos nacional de agents decertificados para evitar que simplemente se trasladen a otra jurisdicción. No nos detendremos aquí. Esta conversación es de lejos determinar. Tu voz importa. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué cambios de política específicos consideras más cruciales para evitar que se repiten incidentes similares de mala conducta y sesgo policial? ¿Qué pueden hacer las comunidades para exigir a sus fuerzas del orden que rinden cuentas? Tus opiniones son vitales. Se trata de todos nosotros. Exigimos un sistema que realmente sirva y proteja a cada persona, sin excepción.